verification of the relationship between resonance length and frequency of wire right. Write down again materials and apparatus. Materials and apparatus, right? Very much similar for the previous one. And here, listen, the difference is we are going to use a set of tuning forks with known frequencies, right? We are going to use a set of tuning forks with known frequencies, right? Simply, you have to have a tuning fork box with you, right? Box එකේ 6ක් තියෙනවා. Usually in a tuning fork box, you have got 6 tuning forks, right? You have to have the box with known frequencies, right? Write down the materials and apparatus. First one, a sonometer. Set of tuning forks of known frequencies. 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 Next, tape riders. Next one, a weight. Next one, a weight slash load within brackets about 1 to 2 kilograms. About 1 to 2 kilograms. A meter ruler. Right. See what we are doing. Now, the setup is also the same. Look at the board. The setup is also the same, more or less the same. See? These are the measures. Right. Now, what we are doing is this. First, tell me whether the shortest resonance length, vibration length is going to be with the highest frequency, maximum frequency or minimum frequency. What's the relationship we know? That we already know. We are going to verify. Is it a direct relationship or inverse relationship? Length and frequency. Inverse. That is an inverse relationship. Right? So therefore, minimum or the shortest gap between bridges is with the maximum frequency. No? We are starting the experiment with the maximum frequency. Right? So what we are doing is we are starting with the smallest gap.
look at here, more or less the same, starting with the smallest gap and start vibrating the tuning fork with maximum frequency. Right? Start vibrating the tuning fork with maximum frequency. And we are doing the same thing we did before. Right? By vibrating this slightly gradually, you are adjusting the length between bridges until the paper idea jumps off from the wire. And that is where the resonance occurs. And that is definitely going to be the fundamental frequency. Right? Therefore, same logic. I'm not going to label here again. We have labeled before. So the theory is more or less the same now. We know this is lambda over 2 equals, let's say this length is L now, right? So lambda equals 2L and V is root T over simple M and V is F lambda, T is capital Mg over simple M, right? And F lambda is 2L root this, right? Now we are going to verify the relationship between F and L. No need to square. Purpose and no need to square, right? Now what are we going to change here? What are we changing? What are the variables? The variables here, F, is it a variable or a constant? F is a variable. Take set of tuning forks in, right? F is a variable. That's the dekattiya. Right, F is a variable. Ini mata itu. Adisha video ku tara video kerja. F is a variable. What about L? L. 2. 2. L. L is a variable. Capital M. Constant. G is a constant. Simple M is a constant. Then F, when F changes, L changes. Right? So independent variable is F or L. What is the independent variable? F. F. Sorry, F ne? F ka X karagan. Right? I'll do the rest here. Now independent variable is going to be F. That is what we are going to change with the set of tuning forks. Then accordingly L changes. Right? Then keep L on this side and 1 over 2F root mg over m. Right? Alright. Now, once set of values, see, 1 over 2 root mg over m 1 over f. Right? Now, 1 over f, this whole thing is going to be considered as x. The reason is to have a straight line. Otherwise, if L and F are plotted, there is an inverse curve, right? Inverse curve. Then this is x. Whatever this is as a multiplier product with x is gradient. This whole thing is gradient. This is y, right? Now, if you plot the graph between, right? If you plot the graph between L and 1 over f, right? If this graph is a straight line which goes through origin, if this is a straight line which goes through origin, dotted lines are in the reason to plot dotted lines here is, right? You are not going to get the curve up until here because you are starting somewhere in the middle, right? Starting from 2 kg or 1 kg, right? Somewhere in the middle, points you are going to get some points like this and going to get something like this. Extend it and check whether it goes through the origin. If it goes through the origin, this is valid, which means this equation is correct. If the equation is correct, which means, right, L and F are inversely proportional. L and F are inversely proportional, if that is correct. Right? If it goes through
origin. හරිනේ? මේක වැඩේ උතනින් ඉවරයි. පොඩි වැඩක්. හරිනේ? Any questions? You got a question? No? All good? Right. Then where did you stop? Theory clear? Examiner? මේක ඇන්දෙත් නෑනේ. Take down the apparatus. Take down the apparatus and write down the theory until here, up until here. Write down. Any questions? All good. All good. කන්නෝනේ. තෙතේ. All good. ඉවරයි. TV. පොඩ්ඩක් මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න ගැම්මක් දෙන්න කට්ටියත් එක්ක. අදීස් ඉන්නෝනේ. All clear? All good? And එහෙම වුණොත් මීටර රූලර් එක නෙමෙයි තියන්න පුළුවන්. ස්කේල් එකක් පින් කරලා අලවනවා. ඒක තමයි හොඳ වැඩේ. මේ හැබැයි ඔයාලට එකෙන් මේ මොනවද සිම්පල් එකම හොයන්න බෑ. මේකෙන් ගන්න පුළුවන් the length between pitches විතරයි. අයි කැලලක් මෙහෙ හැංග වෙනවද? අරක මෙෂර් කරන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම සමහරවිට ගන්නවා. ඒ වෙද්දි නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අතන අර පැත්තේ පොයින්ට් එකේ තියෙන්නේ ගැට ගන්න රවුමක්. ඒ කියන්නේ පොඩි welding points නෙමෙයි, welded points නෙමෙයි. you have to tie it up. පොඩි ඇණයක් වගේ. ඒකේ ගැට ගන්නවා. මෙතන තියෙන පොඩි පුලි එකක්. පුලි එකෙන් දානවා. එහෙම නැත්තම් වෙන එකට alternative එකක් නෑ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ගොඩාක් කාලයක් කරද්දී වෙන්න පුළුවන්. වයර් එක බෙන්ඩ් වෙලා වයර් එකේ ඉලාස්ටික් ප්‍රොපර්ටිස් එහෙම නැති වෙලා එහෙම එරර්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අරෙන්න වෙන මෙන් එරර් එකක් එන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අර අතන ගැට ගන්න දන වෙනස් වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක වෙනස් වුණා. වායි ඒක ගලවලා මෙෂර් කරද්දී that is included no and the mass is already included. ඒ හින්දා එහෙම එරර් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ significant එරර් එකක් එන්නේ නැහැ. All good? Right? ඒත් එක්ක hina වෙයි ඉන්නෝ. Right? Why are the holes are in sonometer box coming up? Right. Finished? Arne? Huh? Oh. Take this down until up until here. Up to this point. My God. What that?
Sandin is bad. Make it wrong. මොනවද හරි දැන් අනිතින්ට වලට කැම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ගෙනල්ලා දෙන්න. දැන් අරන් එන්න බෑනේ. එහෙනම් ඉතින් ඩිලිවර් දාගන්න මේ උඹ පික්මේ තියනවද? ඉට්ස්. නෑ උඹලට උඹ දෙවන්න බෑනේ. නෑ අද බෑ. පස්සේ ඈ? පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ අතරම කැම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ මේගොල්ලෝ නම් ගෙනල්ලා ඇති. ගෙනල්ලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්වල්ස් කීයකට කැම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ? කොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කියන අඩුවේ කීයකට කැම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ? දෙකක් මදි දෙයක් කන්න. එහෙම කේසයක් තියෙන්නේ. right හරි හරි තා පොඩ්ඩයි මේකෙන් පස්සේ බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. මේකෙන් පස්සේ බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. I'll be giving a break after this one. right තා පොඩ්ඩක් ඉන්න. finished? okay write down the method. before method මෙතන යට ලියන්න ඕන. finished? write down below write down below write down below if the graph between 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 L and 1 of f L and 1 of f Adish performance madhi hai L and 1 of f දැන් ආච්චි yes මේ සති excuse එකක් තියෙනවානේ හැබැයි මට හැම සතියෙම වගේ තියෙනවා දැන් මේ පාර ටියුනල් එකේ ඊයේ වෙනකන් හිටියන්නේ මේක තමයි නැත්තම් එහෙම නැහැ කොල්ලා මේ පෙට්ටියක් තිස්සුවද තරයෙන් ඉස්සුවද හරි if the relation if the graph between L and 1 of f is a straight line if the graph between L and 1 of f if the graph between L and 1 of f is a straight line is a straight line is a straight line goes through origin the relationship write this down L inverse proportional to 1 of f the relationship L inverse proportional to 1 of f can be verified right okay method write down the method first point see now when you study these two experiments both are from sonometer now only difference is in the first one mass is being a variable and frequency is determined frequency is unknown here frequency is known right and mass is a constant simply in the first one there's only one tuning fork which is unknown and here set of non-tuning forks මොකද විතරයි difference එක method is same right okay first one
set up sonometer and suspend, 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 wait to the free end of sonometer wire, wait to the free end of sonometer wire, to the free end of sonometer wire. Adjust the gap between bridges, adjust the gap between bridges, adjust the gap between bridges to a smaller value, to a smaller value, and keep paper rider and keep paper rider and keep paper rider in the middle of bridges on sonometer wire, and keep paper rider in the middle of bridges on sonometer wire. Right? Second point, vibrate the tuning fork with highest or lowest, highest or lowest, highest or lowest, highest. Right? What do you say? Vibrate tuning fork with the highest frequency, with the highest frequency, with the highest frequency, and keep it on sonometer box, and keep it on sonometer box, and keep it on sonometer box. And keep it on sonometer box. Next point, gradually increase the gap between bridges, gradually increase the gap between bridges until paper rider is suddenly jumped off from sonometer wire. And take down values of F and L at this instance, F and L, and take down values of F and L, simple F and L at this instance. Right? Next point, repeat the experiment to the descending order of frequencies of tuning forks, to the descending order of frequencies of tuning forks and record them in following table, and record them in following table. For 6 instances, L is in centimeters and frequency that is in hertz, right?
and we need 1 over f now. See, we are going to plot with the 1 over f, then 1 over f, 1 over hertz, 1 over hertz. 1 over hertz is actually equal to seconds, huh? That you know, because hertz means per second. 1 over hertz means seconds, right? And here, get these 6 values. Right? Then next point, plot the variation of L against 1 over f. Plot the variation of L against 1 over f. Plot the variation of L against 1 over f. Plot the variation of L against 1 over f. Plot the variation of L against 1 over f. Next point. Verify the relationship. Huh? Oh. Plot the variation between variation of L against 1 over f. Right? Last point. Verify the relationship between L and 1 over f as discussed under theory. Verify the relationship between L and 1 over f as discussed under theory. What's the value of velocity of sound through air? What's the rough value? General value of velocity of sound through air? 300? Huh? Huh? 340, right? Rough value 340, right? 340 meters per second, right? But මේක දීලා sentence එක දීලා විනාඩි 2කට විතර පස්සේ තමයි අදිශරය per second උත් මේක මෙච්චර යන්න ඕනේ processing speed එක අවුල තියෙන්නේ එහෙම වෙනවා මේ මම ඔක දවසක් කිව්වනේ once we are lacking sleep, right? Now always මේ බයෝ ගන්න මේක මට වඩා හොඳට දන්නවා ඇති අහගන්න මේ always our brain has like practiced for a certain amount of rest with the lifestyle we maintain, right? ඒක habit එකක් වෙලා තියෙන්නේ. That's been a habit, right? If you are sleeping say 5 hours a day, then that 5 hours is it's needed. That 5 hours is needed, right? අර ඉඳලා හිටලා දවසක් මේ වුණා කියලා එහෙම අවුලක් නැහැ. හැබැයි එකපාරට listen 5 hours නිදාගෙන say you had to stay awake and sleep only 2 hours a day per week වගේ දවස් දෙකක් විතර යද්දි අර පොඩ්ඩක් අවුල් ඒ කියන්නේ process වෙන්නේ නැහැ සමහර දේවල් එහෙම වෙනවා ඒක fact එකක් it's a fact අර මේ අර කියන්නේ මේ දැන් A levels වලට එහෙම අහලා ඇති 25 batch එකේ අයට නම් මම කිව්වා 26 එකට තාම කිව්වද කියලා මට මතක නැහැ 25 එකට කරපු academic session එකේ හිටියා නම් ඒක දන්නවා මේ ඒ කියන්නේ exam එකට කලින් දවසේ අර පාඩම් කරලා නිදාගෙන ඉන්න නැතුව යන්න එපා කියලා කියන්නේ ඒකයි. හරි? මම ඕගලන්ට වෙන මේ ක්ලාස් එක කියන්නේ නැතුව ඇති. ඕගලන්ගේ exam ලඟ වුණාට පස්සේ කියන්න එහෙම ඒක මේ it's proved. ඒක researchers වලින් prove කරපු එකක්. Just one day before the exam එනද හෙට exam නම් අද නිකන්
පැය දෙකක් විතර නිදාගෙන නැත්නම් පැයක් විතර නිදාගෙන පාඩම් කරලා එක්සෑම් එකට ගියාට පස්සේ දන්න එක ලියා ගන්නත් බැරි වෙනවා. එහෙම සමහර විට වෙලත් ඇති already. right? term test හරි මොනවා හරි test වල. එහෙම වෙනවා. එහෙමයක් තියෙනවා. Because now there's a certain time of rest that is needed for our brain. That is needed. Right? අපි ඒ rest එක දුන්නේ නැත්නම් brain takes the rest. අපි ඒක දෙන්න ඕනේ. අපි ඒ කියන්නේ brain එකට දෙන එකම rest එක නිදා ගන්න වෙලාව විතරයි. right? ඒක brain එක වැඩ. I mean that's a resting time. Resting time. brain එකට අපේ තියෙන the only time for our brain, human brain, is the time we stay in sleep. Right? During the sleep. ඒ හින්දා හැමයක් තියෙනවා. ඒතර අපි නිදාගත්තේ නැත්නම් දැන් එක්සෑම් එක ලියන වෙලාවට එතකොට මොඩේ රෙස්ට් කරන්න ගන්නවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලියන්න බෑ. ලියන්න බෑ. සමහරවිට හොඳටම දන්නවා මේ જાතිය ගාන කලිනුත් හදලා තියෙනවා කියලාත් මතකයි සමහරවිට අදා යන්න බෑ. එහෙම වෙනවා. that happens. ඔය A levels කරන අයට එහෙම මේ කොච්චර කරත් 18 hours වැඩ කරන අය ඉන්නවා. එහෙම කරත් පැය 4ක් නිදා ගන්න minimum 4 hours ඕන කියන එක තමයි finding එක. research finding එක. minimum 4 hours of sleep. minimum 4. උඹලා පැය 11ක් විතර නිදා ගන්නවනේ. එතකොට මේක අදාළ නෑ. ඉස්කෝලේ යන දවස් වලට. මේ minimum 4 hours of sleep. අර ඒක ගොඩක් කල් නැති වුණොත් ඒකේ consequences තියෙනවා. right. what do you ඉවරයිනේ? okay, remarks. write down. experiment ඉවරයි. experiment is done. If any questions you can raise. So under remarks, we'll discuss all other things about the sonometer and other things. Right, remarks. $340. Yeah. Remarks. Remarks. First one, write down. There are three methods. There are three methods of tuning. There are three methods of tuning sonometer wire. There are three methods of tuning sonometer wire. There are three methods of tuning sonometer wire. First one, right? So under that first one, there are three methods of tuning sonometer wire. Under that first one, tuning by hearing. Write down. Tuning by hearing. Tuning by hearing. Tuning by hearing. Listen. Anyone who have done or who is doing music? Nothing. Music. You? Tuning by hearing කියන එක කරලා දිනවද? දැන් ඒක මෙහෙමයි. මේක අහන්න රීසන් එක. මෙයා ඉන්න දිනු. මේ මියුසික් කරන අය දන්නවා. මේක මං කියන්න හදන්නේ. මියුසික් කරන අය දන්නවා මං කරලත් නෑ ඔය. මියුසික් කරන අය දන්නවා කියලා කියන්නේ ඒක. මියුසික් කරන අය දන්නවා. This is the most difficult method of tuning. You have to practice your ear to hear the sound properly and tune it. අර දැන් මොකක් හරි එක ටියුන් කරපු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක වයිබ්‍රේට් කරලා අනිත් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ටියුන් කරන්නේ. ඔය ටීචර්ස්ලා කරනවා සමහරවිට. දැන් ඉතින් ඊසිලි ඇප් එකකින් ඔක කරන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම ඇප් එකකින් පුළුවන් නේ. අරක කරලා තියෙන කට්ටිය දන්නවා. මෙයා දන්නවද? ටියුනින් බයි හියරින් දැකලා තියෙනවද? දන්නවනේ. අන්න ඒක තමයි මේ මෙතඩ් එක. ඒක මේකටත් කරන්න පුළුවන්. මේකයි කරන්නේ. මියුසික් කරන අය නම් කරන්නේ මෙහෙම එකක්. දැන් මොකක් හරි ටියුන් කරපු ගිටාර් එකක් තියෙනවා නම් වෙන ගිටාර් එකක් ටියුන් කරන්න ඕන නම් රයිට් සර් හරි මොකක් හරි අර ගහන එකක් අරගේ ගහලා අරක යාට ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන්න ඕන අහලා tuning by hearing you have to hear the sound properly from both and tune it. Here what we are doing is you have to get used to the sound of the vibration sound of the wire and tuning fork. ඒක නෑ අමාරුයි යන්නේ. අමාරු එක මේක. And adjust this length until you hear the same sound from both. Tuning by hearing. Right? A possible method there, but not that easy. කියන තරම් lazy නෑ. Right? Music කරන අය මම කියපු එක දන්නවා. අනිත් අය කියලා දෙන්නේ කරන විදිය.
මේ ඒක අයිඩියා එක එක. ඉතින් මේක කරන්න දෙන්නේ this is a given frequency නෝ. ඒතර මේක vibrate කරනවා මේක vibrate කරනවා ඒ sound එකට පුරුදු වෙන්න ඕන. for the vibration and then this is adjusted. Right? Write down tuning by hearing මේක ඉස්සරහට යන with a dash write down. Vibrate tuning fork. Vibrate tuning fork. Vibrate tuning fork. And hearing the sound and adjusting the gap between bridges 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 until same sound is heard from both right. Second one tuning by beats. Okay, what is beats? Difference between frequencies, right? So we will hear the difference as intense sounds, no? Right? Beats as intense sound we hear, right? So if we vibrate say 250 hertz and 256 hertz, you will hear 6 intense sounds. Intense sound gaps hayak kahena, ting 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 gala hayak kahena, right? Intense sounds. Now here what we are doing is, now once these two are vibrated together simultaneously, we'll hear beats, and you have to adjust this until no beats are heard, because at that point only frequencies are equal, right? There make adjust karadi therena beats decreases, and at one point beats are going to be vanished. There is a point where it is tuned to this frequency, right? Okay, write down vibrate tuning fork and sonometer wire simultaneously. 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 And adjust the gap between bridges and adjust the gap between bridges until no beats are heard. Adjust the gap between bridges until no beats are heard. Third one, tuning by resonance. Tuning by resonance. Right? This is what we did here, right? Paper ideas we're not going to explain tuning by resonance, right? Then next point, write down as a next point, write down function of sonometer as an amplifier. Function of sonometer as an amplifier. Function of sonometer as an amplifier of sound, and as an amplifier of sound. Right. What's the meaning of amplifying? Amplify.
amplify කියන්නේ මොකක්ද? increasing, right? Developing, increasing. Amplifying කියන්නේ වැඩි කරනවා කියන එකනේ, right? මෙයා කරන්නේ මෙහෙම එකක්. හරි. Now, when the sonometer wire is vibrated, since it has only a very small area, right? It is not going to transfer energy that much, and you are going to hear a very lower intensive sound, right, from the sonometer wire. So therefore, holes are made in the sonometer, and then the air column inside, the gas medium, air medium inside the sonometer, right? Gas medium inside the sonometer also starts resonating with the wire itself. Then both wire and the gas medium vibrates together. Then it amplifies the sound, and we can hear more intense sound, right? So that is how the sonometer box works as an amplifier. That is why holes are kept, and this is the exact same thing that is done in a guitar. Guitar එකේ හිලක් එක්ක මේකක් තියෙන same thing. නැත්තම් ඉතින් string එක නිකන් ගලවලා vibrate මේ ගහලා බලන්නකො. සද්ද එන්නේ නැහැ. string එක නිකන් ගලවලා කියන්නේ මේ නැත්නම් අර මේක වහලා ගහලා බලන්න. දන්නවද? ඒ music එක නෑ. මේ මේ මැද තියෙන hole එක වහලා play කරලා බලන්න සද්ද එන්නේ නැහැ. Right? කන පම්බියට තියලා අහන්න ඕනේ එහෙම සද්ද එන්නේ. exact same thing. guitar එකේ තියෙන එකම තමයි මේකේ කරන්නේ. So in the guitar also, guitar එක දැකලා තියෙනවනේ. bass guitar වලද කොහොමද නෑ? bass guitar වල නෑ නේද? මොකද අර box එක තියෙන එකේ ඔතේ අර electric කියන්නේ bass guitars නෙමෙයි. box එක තියෙන දන්නවනේ. එච්චර පෙන්වන්න දෙයක් නෑනේ. guitar එකක් කොහේ හරි දැකලා තියෙන violins, guitars වල මොනවා හරි මෙන්න මෙතන මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ. මෙහෙමනේ wires ටික තියෙන්නේ. Nice. exact same thing. මේක empty box එකක්. Okay, write down. First point. Make under first bullet point. The rate of emitting energy. The rate of emitting energy. Write down. The rate of emitting energy by sonometer wire is lower. Hence intensity of sound is also lower. Next bullet point. Therefore, holes are kept. In sonometer box. Holes are kept in sonometer box. To resonate with sonometer wire simultaneously. To have more intense sound at resonance. Right. So then make a what's the type of wave on sonometer wire? What type of a wave is on sonometer wire now? The waves දෙකක් තියෙනවා ඒකයි. What type of wave on sonometer wire? Complete answer then. Transverse or longitudinal? ඒ දෙකෙන් කියන්න මුලින් transverse or longitudinal? Transverse, right? Wires. Wire එකේ තියෙන transverse and progressive or stationary. Wires stationary. So therefore, wave type on sonometer wire is a transverse stationary wave. Right? And wave type on sonometer box, inside sonometer box, is transverse or longitudinal.
air medium. Huh? Longitudinal, right? Stationary or progressive? Stationary, right? The waves දෙකක් එන්නේ. And the wave that we hear this resonance is what? අපිට ඇහෙනවනේ දැන් මේක. What kind of a wave is that? Longitudinal, progressive, right? So ඒක පොඩි පොඩි දේවල් ඉතින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Okay, write down next point. Next point. Type of wave on sonometer wire. 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 Transverse stationary. Transverse stationary wave. Stationary transverse, correct. Transverse stationary wave. Right. Next point. Type of wave in sonometer box. Type of wave in sonometer box. Type of wave in sonometer box. Longitudinal stationary wave. Longitudinal stationary wave. Break it there. Yeah, no. Right. Listen. Next point. Next point. Right. අපිට ඇහෙන එක මං කිව්වේ නෑ. දැන් ඒක මතක තියාගන්නවද? Right. The wave type ඕන්න ලියා ගන්න. Wave type that we are hearing the sound is a longitudinal progressive wave through air. Right. දැන් මං කතා කරන්නේ ඕගලන්ට ඇහෙන්නත් ඒකකින්. Right. මං කතා කරන්නේ ඕගලන්ට ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ. Right. Online එකට ඇහෙන්නේ කොහොමද? ඕගනත් question එක මම වෙලා ඉදි කරා. කොහොමද ඇහෙන්නේ? ඒ transmission එකේ තියෙන මොන wave එකක්ද? රේඩියෝ ඇහෙන්නේ රේඩියෝ එකකින් ඇහුවොත්. ඒක electromagnetic wave එකක්. That is electromagnetic. Radio TV range එකේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. රේඩියෝම කියලා කියන්න බෑ. That's an electromagnetic wave. Right? ඒ කියන්නේ මේ connection එක, wireless connection එක electromagnetic. Right. Next. The other thing is the reason to keep the tuning fork on sonometer box is to transfer more energy to sonometer box and wire. Right? Now, if you are tapping the desk like this, right? If you are just tapping the desk using a finger, desk tap karalo, right? But if you keep your ear on the table, that is audible, no? Anne wagaya. Right? Can you langin tibbot hondara heno? Natham meheme ekak. When example like you say we are doing a vibration somewhere here and doing the same vibration on this kind of a solid medium, right? Solid medium එකේ sound එක propagation එක වැඩි, energy transfer එක වැඩි. ඕක තමයි reason එක. Right? air medium එකේ තියා හිටියොත් energy transfer එක අඩුයි. පොද sonometer box එකට යන transfer එක අඩුයිනේ. ඒක air medium එකේම damp වෙලා යනවා. අරගේ උඩින් තිබ්බ ගමන් it damps on sonometer box and wire. That's the reason. එතකොට මෙයාට හොඳට energy එක හම්බ වෙනවා. From this energy transfer is high, then it vibrates with higher amplitudes. නැත්නම් මේක vibrate වෙන්නේ නැහැ. මේක කළා බලන්න පුළුවන් අත්‍තරම කරද්දී. දැන් tuning fork එක vibrate කරලා මේ හරින් වගේ තියාගත්ත කියලා මේක vibrate වෙන්නේ නැහැ. Right? That's the thing. Okay, next point. Write down. The reason to keep tuning fork on sonometer box. The reason to keep tuning fork on sonometer box.
The reason to keep tuning fork on sonometer box is to have a higher rate of energy transfer. Have a higher rate of energy transfer. Higher rate of energy transfer. And energy absorption to sonometer box is also higher. Energy absorption for sonometer box is also higher. Next point. Should start the experiment with the highest frequency, with the tuning fork with highest frequency. Should start the experiment with the tuning fork of highest frequency to ensure fundamental resonance is heard. 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 Then I will tell. To ensure fundamental resonance is heard without missing it. Right. That's all. Any questions? 100 Okay. Online students? How are you doing? All good? Sleepy? Busy? Right? May break account. 12:15. 20 minutes. And one more thing. May then 12:50 ගන්නේ 1:10 අපි start කරන්නේ. 2:30 වගේ කියලා කියන්නේ. Right? ඒ කියන්නේ 2:30 කියලා කියන්න. 2:30 වගේ කියලා කියන්න. Pre නම් යන්නේ 2 වලට නම් දැන් අමාරුයි. 2:30 වගේ. Right? 2:30. Right. May let's have the break from 12:50 to 12:48 තාම 12:50 කියලා ගමු. 12:50 PM නෙමෙයිනේ.